Self-driven, not necessarily being told to do it. It has to come from you. So we're encouraging the community to plant more trees, to love trees and the environment at large. Yes. Let's avoid the logging of trees. Let's try and mitigate those actions, because that is what is deteriorating the environment at large. And the ones abetting in the same would be held to account for the same. So let's just not do the logging at all and love the environment. Thank you. Hili ni jambo tunataka tufanye kila mwaka. Na tunataka naimiza watu wapande miti. Kila mahali, kila siku ikakatwa mpaka ikachomwa. Unaambia nini wananchi wa hili? Nafikiri mkiangalia katika sehemu hii mahali ya chemchemi ya maji, utaona kuna mahali kuna miti na kuna mahali kabisa hakuna miti. Hiyo ilikatwa. Watu wachome makaa, utafute kuni. Na hilo jambo limetuathiri sana. Na imekuwa maji, imekuwa shida. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba ile miti iliyobaki ifadhiliwe, hakuna kukata tena. Na lile jambo linalipa furaha ni kwa sababu washikadau wetu tumeweza kutembea pamoja. Nilikuwa na maono ya kwamba tunaweza kurekebisha mahali hapa, lakini hilo jambo likakuwa peke yangu, likakuwa ni ngumu sana. Lakini vile nyinyi mpo, mambo yanakuwa rahisi, mambo yanawezekana. Yani mbaitu ndu utonye kana nundu wenyu ninyoka ndi utonya, msingi imara ti ndio kati yutonya. Kwa hivyo nyenenda umutungia ndaya inyonde group sionde. Mwaka uliopita twaena group 40. Mwaka huu tuko zaidi ya group 60. Ando nimokie kuma kukubi na kuwasa baitune weni mwende tetu ikenesa ekimanesa ekanoze slogan ya kibwenzi well-wishers ithyo ndetu ekimanesa kumakana kalaka nini sukulu nina kiti okulu ya sukulu yo ndayuke na mea aye kaeta iya suange meba anenange. Otherwise mweza kuona kiambani bahali yonde mengilile nasema leta kutoka class 6. Au umeona vile wanatoshana. Sasa shule yote itatoshana aje? Baito anduma Makindu, anduma Makuweni, anduma Kenya. Ekaimu mbetekelio neno kimusi. Nasema kinaokelo wa OCPD nikubalie tu kidogo tu niongee Kikamba. Ninashukuru nienda umwea hii. Baitu andumakwa endomakwa twike inesa yuluwa mkuseo vya mawiti ululuko maitu ethiawe wa Makuweni na ethiawe muno galino ni mwise gali yetheo uku kwithiana mitita wa mikwaso namba kundu kuvyuva muno ni mwise matae makwikia biti. Hai makweke ya biti kubanda kundukuone kweza uvyuva nembua yetu kuna chenga. Kwa une ndato ya sondu tamata. Mudanola kwechade ukabanda. Mudanola wenandangule mwaitu. Amwaitu mwebo. Amwaitu mwebo. Mwadi zanguleni. Mukabanda muti. Mwadi kuolongi mukabandele. No mwaki hukilongi na jameyo na cho. Anyite chao. Muti usu. Esa wasawa. Nela kwena madiko onenda no metele nene setu le atu sukumetwa emergency ya madiko
lakini miti ile mtu mauma asilingi 50 ukabando miti ona kadha no kubicho itano nile tekwenza yima utatu meombea so nini tiwo tike ko kila matiko kan dabia twende ana miti ya nata twende ana miti mingi tiwo kila mutanya kwichati ona kadha no chaka na birthday ona kadha no cha graduation ona kadha no cha ubaitu tubande imiti atuyeko nesa naende ba usini tuiba sobea alama kiu na alama ba kiuki ne kito usio ne wito ala twae kute ne ba kiumbe ne mwezi ba te unjeyu kale tabili ate kwa tukia na swimming costume lakini leo kila kitu ukungu nundu wa chau madina la mebo nitembe yo ba ombe mio unaona be wandu meona kamubango kate kuelea anoni vitifu no kunite wea lakini bweto kuliera yambe ne tuwe ne twaeleanwa twende ni taeleanwa na teiba subia nundu ni vito na kwa mwene kusaba wano no mwene kama na yeye ukiene ukite ni atutethesia lakini twetiwo batu subia ba kwito makio mwebo tusubia ba kwito tusubia kwito tusubia kwito na ndiko na furaha sana umundi nona ndudu thaithai mwe tutuanie twendo mambo ya anyanya tuko na maondo maingi na sijui kama mmeambiwa asubuhi tulikuwa na DCC James Kamau alitufungulia washa kule upande wa tukianza na mambo yakaenda mzuri. Kwa hivyo hii nimesema ni awamu ya 3 omonde twako na sindu style tofauti nundu notenda tusabani oboko ya soko saingene twikao maundu ba usini na andu makaemo manyakana kwikindu tweka ata tweka kwa esela baya tati ata batabani obo usu ati ikwati ani maoko ka sawa nato isu twende na kuzini saa bedio bailio na sio monde inone kanisa ila tuthaidai mwe ba St. Matthew Catholic Church na makanisa langi nitite ningona ninene neona Dominic au mapasta Dominic au mangu na moka wake Sonia au mani mutoi wakwa lakini au manando baka kuya masaa kundogo akuya mutitu nange umomba na Mombasa wako hapa kwa ndo nasoma na mola waka Bete campus neva atiwa ena mkona alumni na waka Bete campus class 98 tutaita kianga na tutaita 2001 ni masapoti hiyo mono na kwa dimension Musimba mheshimiwa akuno wiki yombo ningo na representative wake baya Moses KFS Madam Mutula mwambie tunampenda sana maneno ni wao ungamie KFS Makueni County tunake watu tu wanake ambia madam kukinyesha tu hivi sisi ona embu ni kuye na kuene mwe odanya wake ni tu mubangia kima wasko mwendete muno ene ku ni mama subia nena county government aiva Brian Vienna ward admin na kuona Mombe ward admin aiva ward admin representative ward admin Guma ward ilimuona kwa hapa the environment office is here ni ya skulu ine jiba Kiambani primary Kiambani Yinsau primary makanisa meva amonte wanajima wete chao ndenga komanya scouts hoye yani ni weto ukizine na ati aliokei Kefri wako hapa akwete motenu uko na nuku sautu tabiondu tupika and kuna Makueni boys alumni na ili tokuitho omeo bando one of our members went to school there and mobilized you. We also had Loreto Girls High School. We're gonna somea ila nae moninangi kanela nae mokwango atuma kwa ina mona the group singe dinge ba local na tira na so endless vision alangi yuko na nini yuna bunda wewe ba wewe peke to emointi iya nona ukubeo
Nataka kushukuru pia ofisi ya Senator. Tumekuwa nao kutoka awamu ya kwanza, awamu ya pili na sasa awamu ya tatu. Juzi tulienda kuzindua Hesabika Greening Campaign na pia tukakuwa na wao upande wa Kalawa. Tunashukuru sana. Salimia Senator sana, mwambie tunampenda na amefanya kazi nzuri. Na it makes us proud when we Senator number 1 in Kenya. Na leo niko na furaha. Wacha nimalizie tu nikisema to our chief guest, tuliongea na watu wengi, lakini Madam Senator Tane Tobalucha naye wangemana tuyema kwa tene na watu ya maito nyakweva mena itu, lakini ulikubali na uka-cancel lile kitu ulikuwa unafanya leo, ukakuja na asante tu akuita uko preside on our mentorship programs ni ukaandu tuyaanu kwa chanite. Kwa hivyo asante sana. Leo isaulengwa mwanya ni MC utukeje na sana tutabia the keynote message yo monde. Kwa hivyo ningetete kwa moyo mwingi muno nundu wenyu kuina uwe, lakini baiki ndukina vita miti baya na tarini, lakini tuye kwenda umeriski kukaumia basi wani kuilio umundi tuweka kindu cha maana muno the launch tuwaka nena nya na kingi kwenda uweta nitu abanda miti in form of seedlings ila sita wa symbols tuabanda ngili 30,000 seed balls nitu abanda ya mutiso ninakuona. Thank you very much. Kweka neza alame oba mwikona twazela watu ondu azela wala lakini twika ondu nitu abandela kuyetheo netingili 30 in form of symbols nalambue kwa nesiomea. Kwa hivyo bwana MC will guide us on how to proceed further. Yani baito yako ni minoka mwe alama iba edition 1 nemolilika nakala kawadhi nasusu ni wandavisye usi nduguwa wangu wambaito nduguwa wangu usi uwitu wetu kuwetangwa anacho tumio kuona ba ya bomba bena chao bena dina nasusu ni wandavisye unane wambiye usi nduguwa wangu wambaito moyine lile usi nduguwa wangu wambaito nduguwa wangu wa usi nduguwa wangu ndombeke nasusu ni wandavisye na niwambie use ndovuwa wangu wambaito ndovuwa wangu wa cheko vwose vitongwa. Asante sana. Sasa nilikuwa nataka kwanza mkuwe recognized kabla tuende kupanda miti. Sasa kuna wawili watatu ambao tuko nao hapa. Tuko na Ikoyo via Water and Sanitation CBO, tumekushukuru mwakilishi. Konza Technopolis, asanteni sana. Sasa nataka kueleza vile tutafanya. Tutapata fursa ya mgeni wetu wa heshima kutuambia 1, 2, 3 wakati tumekaa. Akimaliza hivi sote tutaenda nimwene kuoya niwanangalia wale wandu wamete representatives ambao mko hapa. Utaenda chini ya ule mti, uchukue mti, uende usimame kando na shimo moja, sawa sawa. Ndio wakati tunapanda, tutapanda na utaratibu. Baada ya mgeni wa heshima kutupea maneno 2 matatu, yeye ndio atakuwa wa kwanza kupanda mti na atasaidiwa na KEFRI, KFS, administration na msingi imara waweze kupanda mti wa kwanza, iwe kama example. Alafu tuende tukipanda, na nyinyi wengine wote na waomba wakati wa kupanda miti buka ya motokari atiwe. Sasa ningeomba mkae ndio tuweze kupata mgeni wa heshimiwa. Karibu. Hapa ndio nimeambiwa ni pazuri.
maanake kuna mandhari mazuri hapa. Watakusikia. Ikalainde sana. Watoto kaeni chini tafadhali. Baitu muyaseo inge na kwa ni museo. Kwa masieto ANITA wa ANITA wa Mutula nye muka wa Senator Ulawenu wa Makueni, Senator number 1 Ulaniwe Mutula Jr. Nani watu manangedisi yake gedisi ya wendo naambia ni mukevye ni mwosangedisi yake mbe ningwenda kutungia mudhea watanio ya Msingi Imara Initiative yungamiwe ni Mrs. Jennifer Kianga na ngwatanio ya Staircase Mentors yungamiwe ni Juliana Kiyo kwa kundocha tamu niwandaya mudena wa mundi chadini kicha bata na nimumbiti kilya nina inoba nini andisoma na Kizungu. The greening campaign. Greening was originally God's initiative. God recognized how greening was critical for the survival of humans and created the Garden of Eden where Adam and Eve lived. The Garden of Eden was green with plants and fruit trees. Trees are truly nature's wonder and a great gift to mankind. Due to pollution in the environment, the air surrounding us is polluted with poisonous gases such as carbon dioxide and methane, and one of the greatest functions of the trees is the sequestering of carbon dioxide. Trees naturally remove carbon dioxide from the atmosphere and in turn releases the pertinent gas, oxygen, as a byproduct. The Science Journal dictates that planting 1 billion trees could save the planet the effects of global warming. Since trees absorb carbon dioxide, which contributes to global warming, a worldwide planting initiative could remove a substantial portion of heat-trapping emissions from the atmosphere. The researchers say a program at this scale could remove about 2/3 of the carbon dioxide emissions caused by human activities since the start of the Industrial Revolution, or nearly 25% of the carbon dioxide in the atmosphere. In general, greening is about environmental conservation, sustainability of our ecosystem, planting trees when we cut trees, conserving water that is critical for growth of trees and other plants, maintaining a clean environment devoid of pollution, sustainable management of our God-given natural resources. All this ensures food security and survival. Makueni is lucky to host 2 water towers. That is the Makulu Forest Water Tower and the Chulu Hills Water Tower. In this regard, I urge Makueni residents to take advantage of the upcoming rains and plant trees in schools, churches, hospitals, towns, and generally everywhere to attain 10% forest cover. Also ensure that harmful trees like the blue gum are not planted near any water source for the obvious reason that they suck in the water. The Msingi Imara initiative and the Staircase Mentors Africa are both solely driven by women, Jennifer Kianga and Juliana Kiyo, who I congratulate
for taking up the challenge and following the steps of the Nobel laureate Professor Wangari Maathai, who founded the Green Belt movement in 1977. It is through such initiatives that women groups, who are known to be the majority in planting nurseries, can be financially empowered. So I urge the county government of Makueni to consider uplifting these women, the groups that are run by the women, by directly sourcing tree seedlings in their 2 million tree planting campaign. Finally, I wish to acknowledge the efforts of the county government of Makueni for setting a record by being the first in the history of the African continent to enact a law that incorporates global warming into its development by planning and setting 1% of the 5 billion annual development budget towards climate adaptation. Further, after passing the county climate change regulations, Makueni also became the first county to get 50 million shillings for resilience building programs from United Kingdom's Department for International Development. His Excellency, the Governor Kivuga Kibwana, also guided the stakeholders to go to e-villages to discuss faster implementation of proposed interventions. We commend the Governor for good leadership. Allow me to also recognize the efforts of our Senator, Sen Mutula Jr, who through participatory monitoring, the Kenya Forest Service officers attached to Mboni Conservancy were interdicted for abetting and aiding illegal logging and charcoal burning in Kivale Forest. The Senator further supported in forming a community forest association, the only one in Makueni, that was finally registered with the assistance of the Cabinet Secretary, Ministry of Environment and Forestry, Mr. Keriako Tobiko. In conclusion, as we exploit the environment for water and shelter, let's not forget to replace trees and fruit trees as originally placed by God. Our survival and that of the future generation is dependent on the actions we take today. Plant 1 tree, 2 trees, 3 trees, as many as you can, and leave an indelible mark for the future of mankind. Yani kwa ufupi hesabika. Kwa kikamba na asiati lele. Tusobiyai mawedi ololoko. Tupande miti mbwani yokete to take advantage kana mbwani yokete tupande miti kila bando mesye makanisa ne masukulu na masibitale. Siana ni mwewe wendo kamo bande miti nyingi mudo mwewe kwe mbwa mwike kalende mubande muti omwe okila modena ni sawa. Nasio kanasya kana county ya Makueni in a project here 2 million ya planting of the trees. You consider women groups to get the seedlings from the women groups. You can kunena mnono ndo na Jennifer ayindisia. Lakini nengo anda kusisitiza muno kana mulilikane video lolopeno yonde kiwo mete na natural resources yonde ila tunasio mulilikane kana sia etiwe konenga hii na tutungie video lolopo eloito isi okay onongai wa mesobisi kana tiwo nondo tipo ndo wambe ya kubanda mete nengai waitie mete matonde kana tiwo tutungie video lolopo ondo ya sobiwe nengai na tuimesobia sawa. Aya, je na maondo mainge adini kai ngaya mwadime ni bata ya mimono kwa herini. Asante. Tumunange makofi yange 1 2 3. 1 2 3.
Asante sana Bi Anita Mutula ndio automangeri kwa senator enda umutabie umunde nitweka ondo waelu na no twenda kwa siakana kuma WhatsApp group no na tuko na oka tiki akatuya msingi mara nimehesabika na no tuko niyo kanjeki ndiko no watu ilio utatwilio mana kwa umwe ni mubea muno yu nenda tukabande miti nijoki chamu Sir, I give you one. Haya, tunachukua mbonya moja pole pole. Sawa. Lakini tukisindano mwenye ana maji. So, tutatumia hii pipe. Wacha ile nini kuja karibu. Songa hiyo vanili. Haya, bambu cha bike. Haya, singa ni about. Rozi kanga netina vanini. Kuja. Ewe, kanga. Soma kidogo tu bali atafanya. Siana mmoja waenda wapi? Panda mtu na wewe. Okay, sawa. Haya, twenda kiho cha mabingwe wa na andu gabingwe pressure nene we galabia okay nini bingo wa nini See, after the kids they come. Okay, sawa. So wa nini 1-2 minutes Kisha ndani. Bado hajakuwa connected. Analeta watering can. Aje hiyo. Weka hapa imetosha weka hapa. Imetosha pia hiyo, imetosha pia. Elekeza kile shimo lingine. Weka kwa shimo lingine. Haya burudisha ndani. Kidogo. Kuleta hii ile turudisha ndani mchanga. Kisha ndani kabisa kwenye maji.
Haya, twae imani nyingi. Hapo bado kana kidogo. Twae nyingi. Mzee bwana. Hai. Live ni wewe. Wewe prime minister. Haya, sasa tunashuhudia mgeni wa heshima akiweza kupanda mti wa kwanza. Haya, tumepata shukrani kuona mti ukipandwa na Bi Anita Mutula. Tumpigie makofi. 1 2 3. Asante sana, asante sana. The Sabika is via Jennifer and staircase is via Juliana Kiyo. I'm very fulfilled today to be here as the chief guest because it was a very noble cause. Tree planting and environmental in large has been very sensitive and how do I put it? Something that needs to be at the heart of everyone. Because when we take care of the environment, we take care of the generations to come. All right. And I'm glad to be here and a part of this. It's been a successful day, and I'm happy to be part of it. Yeah. Maybe what is your call to Kenyans about this kind of initiatives? My call to Kenyans, Makuenians, and Kenyans at large is that they should take advantage of the rains, upcoming rains that are coming up, and plant as many trees as they can. Maybe per family, per neighborhood, you know, just gather and create a day or two for tree planting. And that then we conserve the environment and save it for the future. Yeah. Actually, to start it off, we want to. Last year I did a lot of tree planting actually, and a lot of fruit trees. So I did climb a tree once, an orange tree. We had plenty of orange trees in our home. I am from Machakos County, and I have very, very fond memories of tree planting, and that is where I get my touch from, and in regard to the environment. So, okay, come on. Kwa masitwa nitawa Anita wa Mutula ninye moka wa Senator wa Makueni County olane we Senator Mutula Kilonzo Jr na nukieva nikenda tu endesye na initiative eno ya kubanda miti omundi na nikindu kyaile muno nondo nikindu cha kusuvia mithiululuko na nikindu kyailete kuma ngoni cia ciana na andu aimangi na andu aku na ningwenda kukulia andu mama Kueni na Kenya at large mbua yoka babande miti kila bandu machuma makanisa masibitali ona misi nikenda twende na usuvi ya mithiululuko njawa ila ciukite cithie kana nitwase ubicie mithiululuko for their benefit. Na ni kwa sababu ya hiyo, ikiwa na washikadau wenzangu ambao tunashirikiana katika hili jambo, tunataka kusema ya kwamba tumefanya first edition na tumefanya awamu ya pili ambayo ilikuwa ni mwaka uliopita, na sasa tumefanya awamu ya tatu. Na ninaweza kusema ya kwamba tukiangalia mahali tulianzia, mahali tumefika sasa, tunaweza kupeana ripoti ya kwamba tumepiga hatua kwa sababu miti inaweza kunawiri, inaendelea vizuri. Na jambo lingine ni kwamba maji, kiwango cha maji kimekuwa kizuri. Mahali maji yanatoka pale kwa chemichemi, tunaona kwamba level yake iko juu.
ni tu una population ama idadi ya watu imekuwa nyingi, lakini maji pale yameongezeka. Na tujue ya kwamba mwezi wa 4 mvua haikunyesha vizuri, na hata hivyo unaona kwamba ule utaratibu wa kupeana maji si mbaya. Kitambo upungufu wa maji ulikuwa unaanza mwezi wa 4, na sasa tunasukuma mpaka karibu mwezi wa 10. Hata saa hii bado kuna changamoto, lakini si nyingi ukilinganisha na miaka 2 iliyopita. Kwa hivyo ninasema tumepiga hatua na tutaendelea na hili zoezi kila mwaka hadi wakati tutakapoona ya kwamba mto umerejelea vile ulikuwa wakati wa zamani. Sehemu hii ilikuwa na chemichemi 30 na saa hizi tuko na chemichemi 1 na maji huwa hayatembei kwa umbali sana. Kwa hivyo tungependa tuone kwamba hapa tunafuga samaki vile ilikuwa kitambo. Hata watu makasisi na mapadri na wengine walikuwa wanafanya ubatizo hapa. Tungependa tufanye hayo mambo hapa. Hata swimming itakuwa hapa. Na kwa sababu ya kukiwa namna hiyo, hata ile boga inaweza kutoka hapa, inaweza kulisha hata Mombasa, hata Coast Province. Kwa hivyo ni hiyo matarajio na maono ndio natufanya na